Wa no pa ia le tu to mama tina man tu le manu sulu no fa pe foi ia le fana wa ngolo tu wa ngai le ia so man lo fa man lo si foi tute ma fai va lo fili mai pe ona ma seria a fia so lulu tasi o le programa tan to fa ngoi no le malu I fale ia wa le sa unia le oi malo ainga ile tu fantasia le se to deposit ia mo se to fa le montu to no New Zealand ia fila le nganga le fo I vanga le fia le fantasia me fa tu ia Emele Palamo o le loan market ia wa fo ile fa o wina o le tanto programa mai le vai son se vai tu nei fa tala va tu Emele malo le galoi ia malo fo le se mai ele nei ia masina muli o le tu sanga wa tanto o li ia malo se umanu fa talo fatu ia malo so I fu manuia ia fa talo fatu fo ile malu o le atunu o fa fonga mai ia me fa na o tu wa onga le yaso ia mana ia mai lau o kilani nita le nei yaso a Tau le leila vaso le ai ia ilanto ia fa me malulu an sa vidi le fa ia ia ile te ale lanto mali lili mai le vai tau le tau malulu ia o le via fi fora na sole sa va ka sia ki mu mar malulu ai me le tailo le tau pitonu ia wa le ropo sa mai nga ia oku ia ma ko West Auckland e sa mala vai yaso uma ia masalo po nga le self nga ki mu fa solo ako o le kau fa puku ni mako manguia wa ia so fia o le nei ia tau sang ia tono le mafu anga na mo ki muso ai ma to ia e malo le fa malo si mai fo ia e le o toi umi se tai ia ona malo lo le o le ia malo le tru fo I fenga malo lo nga so fia o le nei tau sanga ia ma le amatali fo le tau sanga fo pe an tanto o le lo fa malanga le o le to e le nei va engole fia e mele ia tonu o nisi o vaenga fo ile le tantou te tele no ai lau. Ia wa po fia lava ma fia tantou te fia nga I le whata wina o le whai. A le ai ia le whainga o le mea le ta ua o le finance. Ia po le sa ilinga lea po o le whale tupe lea ia po o le ale au nanga. E ono maua me isa se lin. Ia e wha toa ai le tau o le whale. E se mai e le te posi le ta pena ai. Ia nei o tantou ainga. E mawhai ona e wha apopula tili mai le ringa fia fifa mo le emele. Le se senga o le mele ta o le pre-approval, o le conditional approval, ia ma le unconditional approval. Ia mo le tulanga le tau finance, wha mo le sila fia le tunu. ia fa tai se manu ia mana ia le sili ia ma tai le tatu tala noanga le nei fiafi ia e mo lava o le pre-approval. O le pre-approval, tu sai le maua le se fale le te mana o e walu ye lo loto e fatau. Paule mele la collectia tato documents o tato tupele maua o le tato deposit, ia no faile le analysis, ia na submit le bank o na le fia mana o mia tato po le ale limiti, po le ase vaenga tupe, le comfortable le bank based on our income, based le kako deposit, ko based le tato credit history, po le ase amount le comfortable le bank e tu mai e whaati noi se tato su e ngā whale. So this is a pre-approval. E le iai se whale wa e alu te matamata ai. All you're looking for is o le ase amount o le ngā whati e tato tupe ia au confirm mai fo ile le bank le amount le. Ia ona mawhai le ona tato whaasolo I le si tūlanga. Le link ma no fa o lo no winga ile mawhai anu so poloa ia pe o mua I le au nanga le alfa le tu ia lina po le au wha tau whani. Ai le whai ala vahenga mua le. O isi taimi e mawhai ana e alu te matamata a o si ona whawhitauli. Iene te ua e mao walu I wahalua I eilo loto wa e manaoa ia ai avatu tato finance le o tusa ma le talo le tau ia ona whai ele se maybe it could be a disappointment o le tūlanga le whautuaina ai. E mana ia le vaai mo le tato pre-approval ia ona I loa ila ia po ngā whia tonu lava le vaai ngā seleni le mawhai ona ngā whatia ia na alu le ana ia I o le tato sailinga. Le malo whautaia e mele. La siona e senga le titi le pre-approval ma le conditional approval. Ia, whatai. So sa o lea lawa umana whaile tato pre-approval. O le conditional approval, o lea wa iai se whale wa umona e manao ai. O le te lea na o taimi wa iai se whale wa e manao ai. Lea lawa ave le tato tarusanga I le bank.
Avatu ai me se copy of a sale and purchase agreement, o le fale le ua whai eisa offer, ave le bank. Iana au mai le bank le vai ngā tupepe okay. Usually e sau le approval lea, o lai ai ma ni ona puipuinga, ni ona conditions po o nisi vaenga. Lai mana o mia le bank e reconfirm atu ona fatoa condition, unconditional le le tato finance po se fatata inga. E nei te o te tilo le bank i le fale va pe le ai, o fai sina tuai matu te mana o mia se full registered valuation. Mela lea o le a organize lola ia e alu le value e ba ai le fale, pe ia ine me o fale tonu faila na le poti, ia na avele le bank, o se si foi fatata inga o se condition, te wau mai fa bele bank o le ti loto le ia ilo credit card se fatata inga te o mana o mia le bank as a condition. O le wa approve mai le amount lea, but it's a saona ta puni le tato credit card lea, ma a batulo na wha maunianga wa umo na ta puni. Pe iai fo isi taimea mai ia, e mana o mia le drop i lalo le limit o le tato credit card for an overdraft, ia na batulo le wha maunianga. E satisfy iai conditions ia na au mai, o le mea lea e mana iai le whautua ina a au mai le tato letter of approval, or a letter of offer lea mai le bank. E iai ona conditions a whapea o leitinga lue mao, I'll sit down with you, pe a mawale taimi, pe a yeisa taimi o abanoa. And wha malamalama leipo a conditions, ai be whape fair for iona tatou. A be wha maoninga i le bank is satisfy ai conditions here. But if you're going straight to the bank or leitinga lue masesi mortgage broker, yeah, make sure you read the conditions of the approval. Ona iai situ langa wa excited tele wa fia tele wa mo mai le approve ya la ye ona conditions ya po ona ya inga o le approval len au mai e le satisfy so o se fautuanga ya make sure you look at the conditions ai se facility ya no e fai na fa mala malama lele Malu fa awale saini pongi sa o le ma nei ala facility ele ai ya ma se facility le nei la lange e fa pe o se facility le au nga o facility uma lava ia lava le e ma fai na tali so more than happy e fa malama pe ia se me fi malama e ini fa fita uli e fe ngai mana sa fe ngai mani si o le tanto tu na tau ma futa Emele na tula i mai le temi le au fa ngai oi ale o pre approval po le conditional approval mo silfia. Yeah, almost se whāteita inga o le a conditional approval, le na au mai le approval, e iaila me sa ona whaatino, whaatino e awe le banki ina ia satisfy ai ona tutuunga iana au mai. A au mai le, for example, a watu e, o le emana o mia mai le bank se copy of a contract for ina le o launga luenga. Ia se whateita inga le si a inga le na iai. Ai a mai le contract o le iai ni pe e sele mele na disclose mai e sele vaenga le na tu mai lungo le application le fo ina au mai ai si tulang ai ese lona pe ia ni a foi ni ia inga o le ngawenga lai ese lona fa mala manga i le contract so that could be an issue ona o le mele ta wai le ia make sure le ma so te mala mai tulanga ese fa pe ona e fo ina le we try and avoid le disappointment o tatou tangata. Madi. E mea whapea wa au mai le condition. Yeah, it has to be satisfied. E a whapea te le iai so malama i le tūlanga le iai. It can cause a disappointment so o mea na e tā uai lava. Make sure we're upfront with the information. Yeah, a iai se fasile fia malama so o tūlanga wapena. Wa a vatu le poleala mele na tali mele bank o le copy of your contract at work at watuele fitawi mele mele na disclose polenga declare more. The bank can decline our application. To le mena ta wile mala my conditions ona mafaya ko push back mele bank. Wile ele o le mele lena declare mele tato tarsanga lena vatu. Lele olono winga la ile au ngale fai tu foi lele fa pe o yo ule mo la usera wa fer causa ai mo ngere aka ngar ficus fulul mere mor causa
Ia o mea whapena ona e tā ua tele, ona e tā ua tele o le situlanga a whapea lai te iloa na iei, so history in the past of, i situlanga na, history in the past pena iei ni whale tonu credit ratings ma mea whapena, e tā ua tele le whamatala mai upfront, ona na iei leo se mea mawhaiona o sa ili ai, ia awana I avatu le banka e toi push back mai le bank, ia matela iale tatou luma alu tua. But if we have iele tatou information that is correct upfront, ia na mawhaile ona o whaasoa pe fuliwhai, Te fulia. sorry, pe fulia ele tatou application po le hale tūlanga I mawhaia na whai ai, so it's very important. Lele. Ola ala tua inga whale tonu o le suafa Emele ona le mwhaile ona mo se soani le jangu whinga leo o se pre-approve. Po se whatai ia inga whapena iei so credit issue na iei pena ave se mei collection agencies. Yeah. Tu sa lava pe tolu tau sanga talu ai. E mana o mia lo o malama le tūlanga le wa ne te whapese wa lewa na umana tutongi. Tu sa lava po o lewa na umana tutongi. Ona eda o le mole sila fia le tatou mamalo le tunu. E fitu tau sanga. E remain ai tūlanga whape lunga o low credit rating. Yeah. So tu sa lava po o umana tutongi le tolu tau sanga talu ai. It's very important. I need to know. Ia na o vatule se fautuanga I le mele alulai sa I le mai le tūlanga lea. Alulai sa I le mai le tūlanga lea. Na ia ave le tatou proposal le bank. O lai upfront uma le tatou information. So e mantua fitu tau sanga, it will remain on your credit rating. Pe wo uma na pepe le ai, it will still come up. Lele, Malu, tai ona tantu toi o meila I le vainga muli leo le unconditional approval. Wani vainga te tawana mauti noa le leo whai loa atu le tātou tudu. Fui lele, ia ona solonga le leo le fuafuanga ma le whalitupe po le vāwhenga i ma le whalitupe. Mana ia le fasili se man. O le unconditional le, ia o leo o maua le tātou whale. Leo mana na o le whale le. Leo umana mai le tātou conditional approval, leo ave le tātou pesilipi, leo ave tātou a copy of a contract, leo umana whaile valuation, I le mana o mai le bank. Watu umalavala mea ia was satisfy o malia le bank, o le mita ile lato requirements le na mai. Ia ona declare lo le ala tatou finance application. It's now unconditional. Wale o iei nisi tūlanga o mawhai ona toe a whaina. O le mela lea, for example, se whaataita inga whapelo whaila ofa ile whale. Yeah. La kwa se a inga la e Samoa le matou tinga lulu le terminate. Na whaile lato ofa. So o le condition na mai ele bank, ia mana o mia se valuation. O lala wo umana file evaluation lala e nofo le bank le taimina I've just sent it today. So o lala whaatali le bank wa pauna le mea uma mai lola wa tik le bank le evaluation na. Ia o mawhai lo ona declare le lako finance le nga tu ilunga le loan o le lako sale and purchase agreement wale iei le wa whailau offer la iei finance 10 days or 15 working days to satisfy ele finance o declare mai lo le bank wa unconditional wa uma le na mana mai le bank was satisfied. Ia na ave lo le whamaonianga I le loia. Ia wa unconditional le tatou finance. It's all good to go from the finance point of view. Lona winga la amai a lola le na. I o tanto wolo le me fo le toea o le whaanga yoi lo pepa ma whaile teimi tāpena il tanto for le fōre pa a whai o la ua mai ona fausi. Mana ia, o le tūlanga lola le, I usually would meet with the family again. Wale wa satisfy le finance is going ahead le tatou whale le la whaatau. Ia na tatou tala noa lo le pe whawhewheo na structure le tatou mokesi. Where fixed, be floating, be a mixture of fixed and floating, be o tatou repayments e ta I masina, be ta I fortnightly, depending lava ile situation o le ainga. So o mea whaapela ia tau waila o nofo ilalo ma whaamalamalama, o le ale me suitable mo le lato situation la iai. Ia ona structure lo le o le tatou mokesi, ia ona ave lo le o pepa e whaanga yoi ave lo ia wale le sainina.
Ia, Malu whautaia Emele. A tono le si le vaenga tā ui tu tonu la vai au le. Whaatinu ina o le ngai o inga lea ina ia uso le end product lava la tau ia ina ia mai an. Ia o le ua ia i le fale, ia maua maala malama le lei o tātou tangata. E mwhiona i sao no fui lele se singa i o rates. Ia ma le tūlanga fui lele o le mea o le lower fixed rate. Ia le ua tūlantaina ia expire. O ani ava noa e mawhaiona maua fui lele ele mamalu le tunu. Ina ia maala maantilia i lea whainga po le fui ia whaatidonga Emele. Ia, whaaftai mana mo le fasili. O le mana ia le fasili lea, ono le vaitau le nei. According to economists, ma la vanga le whaia stats o home loans ma me whapena i tono New Zealand. There's 35% pe tolus fulu 5% o tangatanu. Ma la vale whaila tau whale New Zealand. O lai fix lato mo kesi le taimile nei. Le lato expiry next year. Which means sa fix lato mo kesi probably po le 5% o le 12% se mea whapena, se tūlanga whapena. O le vaitamila nei a whape o lai elo mo kesi lai fix le rate le na. Next year, you're probably looking at about 6% po le 1% i le 5%. O le ate le lavalona e se senga le iai, so e whautuaina le mamalu le tunu a whape o lau fixed rates let's coming up for renewal in the new year. O iai nei a inga ia wa whaataratal noa mai. Ia o le taimi le lei lavala nei o le whaatala noa, o ani options, o a fo ini tūlanga e ma whaiana tātou tirtilo iai. So we iona tūlanga and whaintitilo wa, for example, I did some calculations just in the afternoon. Awhape o lau mo kesi e 5 sa la wafi. Ala e sa fixile maybe 4.55. Awhape come off fix next year, ala fix la ile fitu tesimale se fulu 5, 7.15. Awhape o lau term na avea ile total term of 25 years. O le ese senga o lau repayments la iai, you're looking at se lau 5 se fulu ile 5 se lau ile lua vai aso. So, it's quite a big shift. Pe awhape o lau mo kesi lana fix at 4.55 or even lower. Wa depend awhape na fix lua tau sanga taluai. So e la ia e payana fatala noa. So again, depend level the situation le so I'll sit down and have a look at the options. The first option is e mawhaiana tātou tirutilo pe ngā whatia pe tala whea ngai fo ile do interest only. It's not a preferred option o te leo se option o te recommending ona a whapea te whaile interest only. Ele o tutongi ina lau capital po lau tupele na no mai le bank. You're just paying the interest like avele bank. Ai a whapea o se mea episosoani ia tātou maybe just for 6 months. Whapea e whaiaisina maa nawa lai titi pe ono maa sina. Ia ma whaiona tātou ave se tarasanga le bank interest only. Pe ono maa sina. Ia o lesi tūlanga e ma whaiona tātou tilo pe ave se application e spiliki le tātou mo kesi. Maybe ave le si vaenga e tu bele term lai po le o tausanga lai to e tu sama le taimi nei lai ai. As it is, ai tātou tilo I se si vaenga o lau mo kesi pe ma whaina extend le term. So to watu I lunga le maybe 20 or 25 years. Again, options umanei o te le. Usually I don't recommend because o lau koe stretch aku I tua le tutongi ina o le tātou mo kesi. Le mele ta I lava le whaatala no. I'll look at any options available. O sina mea e tūtila iai pe I ngā whatia pe o se mea tala whea ngai. Ma le tātou se leni lai maua ina ia maua isina to o file mūlai tisi. It could be just for maybe ono masina or 8 months e taimi whapena, but e tau maua isina malo longa mafo whaulai tisi. Lele, a whaila o le a expire. Si ilona I le ilunga o le uwha tino le mele. O le ale se senga la o le fixed. Ma le kama voi le leo o le flexible po le a ele ka unga o le si vain. Okay.
O le fix, afa pe fix, o mo le silfia o lona winga, for example, wala ofa le banki a fix for ono masina, tausanga, se fuluwalu masina up to 5 years, sa. O le fata ita inga afa pe fix la mo kesi se fata sa inga e lua tausanga. O lona winga, e tasi you will pay the same repayment mo le taimi atoa le The low repayment of ele alu lunga low interest, ele alu for ilalu. So you will keep the same rate for 2 years. Te fata sa ingale, unless ne te ua o les me na advising idea le malu le tunu, e ma na ia le fata rasala noa wa afa pe o le forecast le your interest rates. They could be, or possibly, could be coming down towards the end of le tausanga fo'a. So me fa pe e ngai telele malama po la le risk pe a fix umala mo kesi o le le fix la e tengo fiona e failo pakeki la se si la fia le po le ala o amount to tsawona to esi a wala mo kesi for the whole time o siona risk for ile na afa pe alu lalo ia rates a la fix ala mo kesi le higher rates o le ai le penalty cost e to tongi oe pe afa pe wa emana o break low fixed rates le ai au mai ave lalo se le rates le mo lalo like this. So again o me o malavane e fatsala no que se mafaya no tilo pe afa pe o le break cost se fulu afe se fatsa inga ai ave follow savings in le interest rate le la mo na o le lima afe yo no winga ele o tala fe ngai it's costing you more ile breaking a low fixed rate than keeping it as it is. So it's how tele le fatala no mafsili ya malama. Olo no winga la usale o te mafo ile. Ava pe o te nam tele ile mana yole o le fixed term le weye. Ya e pila o le o sionga ponganga. Alu ai palasi la le afo le interest rate. Yolo no winga. Ola ai ka kinga inga kongilunga. O ai tama fai o te mana o fuila. E alu esema. Yolo no winga e a fai ngala ka ika emi. Yeah, I guess ole tulanga level now with anything in life, with any investments, a yai level on risk. Ole tawale ole fatala no is looking at ole risk manageable, ole risk mafai etato on of tuna yam fai etato on absorb. Ole mena sometimes I usually recommend I always recommend my clients split slow mo kesi. Na si fateta inga afa pe olai lima selau afe le mo kesi. I would recommend maybe split it to ulesi vai ngai tasi le I tausanga e fixai lua tausanga e fixai lesi vai o le le tulanga le afa pe alu balu masina o saulalo ia le rate sa e lai mafai le sia o mo kesi le paralo mo kesi le na fix le tausanga. You can take advantage of the low rates Mani. Break ele o afoi. It's not costing you everything or now less piliki le risk pe ole tulanga now with any investments there will always be a risk but ole tala no fa malama le ole risk se loanga fatia ole se risk mafai on manage etato and what could be the possible cost of the risk. Lele Malu va tanya antono le wa manino le fa funga nga fa le tantu tunu e vai nga ta wa ya wa me e tutupu ile ola ya antono se fa fi ta uli tele la vale na tu le mai ya ole vai ta ule ole tantu fa mai yo covid ya Emele to ilo ile da vai taimi po ani vai nga fo ile fa nga ye ma o emle o nga fo ile loan market e ono fa tupu manatu fo ile le tantu o tunu ina ya woni fa tal le vai nga le. Yeah, mana ia le fasili sa manu o le vaitau le ko viti ona pe na tele na itangata na te ua fale tonu wainga luenga. O le mea tā ua lava lea. So this is why for any first home buyers o te ngalue ai, I always would recommend fa peo lai lava le tatou seleni le taimi le fatoa mata le tatou mo kesi. Tu ilunga tatou pe meni.
always lift your payments up high. Ona o laenga patia le tatou se leni, ona tatongi le va le higher amount, o le leo le tūlanga lea. O lea you're creating a buffer, o lea tau yeiso, lea you are going to be ahead of your payments. O le mela lena tupui some of my customers are. Ona na whailato, they bought some houses 2 years before COVID. Ai no o fautua iai. Mana ia ai lifi lunga tato pe meni walena o le tato mo kesi lama lea e tutongi. Ona o le masalo se le fauma tato o le tele au se le ni le lima o le telefona al faad. Mali. So o le mana ia ona they took the advice. All of them took my advice. Ia e o me la taimi le o le COVID. Some of them will reduce lato I tu laughing al wen. So therefore, wala I titi le income sao. Ia at least le taimi le, ia le I tele se pressure. Ona lana ia le lato vaenga tupela wa ahead lato payment. Lai you're creating a bit of a buffer. O tūlanga whape mana ia le whatala no, I always look at what could be the worst. A whape o la ia le ava no le taimi nei, and we can manage it. Ia na tatou titilo le ia pe mwhaio na ngā whatia se tūlanga whape. E mwhailan to e suia ia rates ia wale tele ana e sao no fo le o antulung mai le 5 tausanga le umi o le fixed term. A mai ala 5 tausanga o le hala le sila asanga le o le au antu i le whainga o tātou pe menia. E tū mau e pe le fix pe mwhaio na susuia I fo. Yeah, or fixed rates umalava, a renew lava at the end of their fixed term. Afa peole fix le tausanga tasi. Yeah, you will get a notification. Usually pe ivas fuluaso ele yo le expiry low fixed rates. Maile notification at your lela. I will send you a notification. Pefa peole, you're working with me as a broker. So your rate is coming up for renewal. Yeah, let's just patala no po feo yele tulanga le tatu sileni. Ale afo ise tulanga pe to fix mo sesi tausanga pe fix mo sesi lo tausanga pe spiliki floating and fix. So yeah, Emma Fayana review at the end of every fixed term. Lele, Malu fa taya Emele. Ya tonu la tanto on tu ilisi vahin. Ole tiposi ma wala no mo tanto fale le ma faio na ilalo I fole lus fulu pasene lo na ma walunga. Ya o anisi tau fa popo no tu ye lunga I. Ya mo le sila fia foi le malu le tanto. Tunu le afatawina ya la to fale va. Okay, tai se manu. Mo I lato uma a whape o lau deposit I lalo I fo le lua se fulu pasene. Ia o lona winga e ia isi cost e te tauona tātou sila fia. O le memo mua, there would be a low equity cost. O le vaenga lea o le charge al bank. Yeah. O le charge al bank o isi banks, they'll charge a percentage, maybe a 0.25 or 0.5 or a 0.75. It depends po le ale pe se fulu pasene, pe se fulu 5%, pe se fulu 2% lau deposit. So a low equity margin. OEC banks is a one-off cash, which is upfront. Umana okay, umalau finance. So it's either OEC banks they'll charge a percentage, add la percentage le ilo interest rate le la OEC banks is a one-off upfront fee, a low equity margin. So it's OEC banks here charging the percentage. Maybe after 1 year. Yeah, I'm a to review low evaluation or low fale. Low deposit. I mean, your equity is now more than 20%. Yeah, I'm a imagine that. Upfront le cash. Yeah. Well, umalana cash to yes to pay more. So there's pluses and minuses, the options here with the banks. Let's see vaenga. Afa pe lalo if a lose full percent o deposit, the bank will always or time umalava te mana always a fale peter to auction, peter with FISO negotiation, afa pe okay, e mana umiel bank le full registered valuation.
o le tau fo ila valuation, it really depend po le tuai ngā fale. Is the apartment, is it a townhouse or a standalone property, or is it a lifestyle block? So it vary level le tau valuations, but on average, Alpha Beole Fale is a standalone, standard 3-bedroom home. You're probably looking maybe at about, say, afe lua selau, le afe lima selau. On average, more evaluation. Yeah, or lesi tulanga is highly likely. Mana o Maile Bank is a builder's report. Yeah, again, o mea umalamane, yeah, it's all out of your pocket. So, o mea umalamane is sauna silafia. So, builders, building reports. Yeah, lesi foila le natulanga in nei. Sometimes ele mana o mea le bank pe apa pe abakule le full registered valuation like okay. But o isi foi tai mea mana o mea le bank o lesi vaenga. Afa pe is a plaster home. They will definitely need a moisture reading report. Le watu foi la vaenga le faile la tau suenga pe liki le fale pe yaini moisture issues i le fale. Ia na ave foi le bank le li poti e faile la tau. Again, that would be a conditional approval in a tala no mo. To isi vaenga ia extra cost e mo le silafia le mamalo le tunu. Ele foi ngofie la matau ngofie lo te tau foi Yesu e ale lo sul posene le tipo CM. Mana ia le sili se man. Ia e fua la va ve lo sefe. Fa pe la va e va ve la va sefe, and it only takes you maybe ono masina mo la luas full posene. Ia o lo na winga maybe o lai okay la le natula. Ai a tatu sila i le tupe maua le mamalu le tunu le tele o tatou. Ia masalo a whape o le tau le whale le mana o ie e valu se lau afe, se whātaita inga. Ia e se lau onus furu afe le tau o le deposit. A whape o le te le kiwi saver. Ia, maybe a whape na o le to whai le ainga le tau mwhai e sefe le siva ainga le. Yeah, by all means, afa benga fatia tato na speed up le tato savings. E fa atoi le tato luas full percent. E ma nei ala na. Ai oisi foi taimi afa pe mi lava le time frame le tau titilo e se fele luas full percent. Yeah, es mole sila fo. Yeah, ele mawhaina tato guarantee inga pe alu lalo tau fale. Yeah, wa titilo el vai tau ne. Yeah, leo amata na toi alu lunga le tau fale. Ia masale ma watu tato lesi tato limas fulu aferu tato deposit. Ia la walu lunga pai 100,000 le tau le fale le na man na oi. So e mana ia a whapeo iei se tūlanga whapea e vabe le time frame le titilo iei by all means highly recommended. Ai a whapea whaisi na umia le time frame. Then o mea ia tauna e whatala noa pe is it bite the bullet and let's buy now. And na tatu tau mo whaile reduce it tatu mo kesi as quickly as we can. Rather than trying to save for another year or 2 years. So tūlanga whapea if it's tū na iei po o whele me more suitable. Lele. Ora ni mawhua anga e leina toi e wawena anu lalo me yo interest rate ebe. Now that's $1 million question, so ona e tele tūlanga i ole o ka iko se economist ne te ua mata avatu nisi, but there is a lot of factors e tilo iei because e lena o New Zealand as a global market. So there's a lot of factors e ole au whai o tangata i o mai e nofo. Immigration does have an impact on that. The demand of the number of houses versus the supply and demand of and the cost of living. So there's a lot of factors related to and whatever's happening overseas, the impact. So there's a lot of factors that contribute le moving rates up and down. Olono wingala e tau foi lele ia ui mala o mu fa tau foi lele o isi temi o ni tau matematenga ie foi lele a pe a mo le forecast le mele o tupu ia le mele le la tupu ai ke o sau le me e se me le ku wow
Ia ole tulanga lavana ia ia wa tatou sila economist manato forecast. Ia o isi taimi pe ese manato economist. So me ia whape mana ia le malamalama. Facility again pe ole melena talano moai is looking at the risk because pole lavale tatou me whaile o langalne. There will always be a risk. But it's looking for the risk in mawhai tatou na manage. Ia wa me whape ia it's forecast. Ole si po me te lewa historically po a me ia tupu. Na impact ia interest rates in the past. Ia na lato whai mai leo lato predictions and forecasts going forward po ngai indicators ia tiro iai o le alu lunga pe alu lalo, but at the end of the day, we can't guarantee, nobody can guarantee that pe alu lunga pe alu lalo. It's just forecast and by enough so ani le tato feelinga. Nei le tala fa mai le te mile na pa le tawa Ukraine Malusia fa mai o le antele le fa le tonu le tamau a inga le lalo lang. Ia le mutu en watu malesi tawa le Emele o le ala stele o se fa ina le tamau a inga man tanto reitsi. O ngole wari e fia visi au le fia fa konga ko mea lo fortisimas. Mahalo se man sir ya o mo fasilinga se so me se economist nga ke eso salia le fasilina. Yes, obviously there's always going to be an impact in me fa pe ono pita wa inga ma the value of money me fa pe on the market. There will always be an impact, but by the looks of it, according to the forecast is looking a little bit promising. Let's sang fo. Ia masalona o le tuala na silofia le tulanga po fe anga na but as the best as much as we can as human beings forecast I forecast my masalo towards the end of next year. Wa amata na sa lalo tato interest rates. Yeah. So life up there it will stay high for the first half of the year, but only forecast less how they are likely to start coming down. Ai le vavelala sa lalo. Na vavelalo lung. They are predicting if I send us low or sa lalo. They were excited they reckon it will be a little bit slow coming down. Ia tono ole a runga la wala na ole ni yola a si i runga le tau le soi fuang ia ma kwa va ve ala lu lu a fa ia ku se fa ma ave a va me ia ong sa mai e le ko ma wi le sia ka ko finga pa loka ia ka ko sa ong i me wi le ia nga fola nga nothing for to happen ai le Emele ole va nga muli ole tatu por kalambi le nei via o le ala ua uma na avantu le ki o le Fale ia ua uma foi na tau whiloa i mana i ainga ia sa tau ngā lulue. E le ngantai le tau whaatasinga o ala tau tala o le tupe, ia whaia le pre-approval, ia maua mai ngā mea uma, wa aipe toi whaiseli poti o le Fale, ia whai mai lo ma le pēkai. Ko lela abatu tonu se le ni napa wale mea ngā walawa le tau tiposi. Ia lela wa no foi ia tonu le Fale le wa amakangala wa ku mea Fale. Ala wa ku mea Fale. E ne ufa pe foi le ne na le pawai na le cost ia po le tau foi po le sailing o le tutong e le nganta e tutong i lau mo kisi ia wala isi me ia te whapopo mai lunga i lau no foi tono lo fale mo tu wa mo le eme Ia malo se man ia masalo me ia mana ia o te no fulalo mo fa mala ia ina ia mautino o ala ba me te tau lava ona ia ile sailing ia fatino ai ia ole me mo o lo mo kesi Mali. Yeah, make sure la ile tupe seleni mo le tato mortgage payment o lona lua is your land rates or your council rates. Yeah, wa e tato fiua ko fekule mo waka ko le council. Yeah. E o le council rates ia o le situ langa le tu uma tono le tato pakeki wa man tu o le council le you can either pay it weekly or quarterly or monthly whatever suits but o council rates ia o le sivaenga that is compulsory or le home insurance. Mantua leo te mantua o whiolono nei tatou ainga Samoa ua foi. Wa freehold o whaafonga mai is very important o lai kawa lava lo maotsa. O wale ai se mo kesi po lai tu e se lauta lalai tu toi le mo kesi.
ia mautinoa, you have full cover for your home. Ona ua iai tūlanga ua mortgage free, pe ona isi tangata na whaatama ia le awhio lato fale, pe flooded foot. Ale aiso home insurance. Yeah, it's pretty hard to get anything. Pe umae courts after courts after courts. Yeah. So mole mamalu le tunu home insurance po yesa mo kesi pele ai it a must. Yo lesi tulanga is your water rates. O lona fale o water rates yo tulanga ia o mela ia te sau lava ona ia I lau pakeki mo kesi o lau council rates o lau home insurance ia ma lau water rates. Optional ia home contents. But we highly recommend it's a sauna yenio home contents insurance mo lona te pataita inga fa pete ua mulo fale ua mu mai mea fale. Yeah, you've got no insurance mawhaiona claim mai ai o home contents o mea umala ia te sauna la vele tato pakeki o lesi foi tūlanga as part of o lau duty of care. Wa leu fai nei tato mo kesi pe varusela wafe tato mo kesi le wa iai o lesi tūlanga, I highly recommend o te le advicinga. I don't do that, but I refer you to le vaenga le advicinga le tūlanga le is life insurances, mortgage insurances, or income protection. Ona wa iai foi nai tato tangata, not just Samoan, so isi tangata nuu wa ele fale tonu o le soifua maloloina. They don't have any mortgage protection, or they don't have any life insurance, or they don't have any income protection. Yeah, if I sina whaingata o le o tūlanga maybe or forced sale le fale Yo lesi foi la tūlanga lea e le whape compulsory mo le whafonga ana le atunu e le whape just tau. I don't know, that doesn't sound right, but it is not compulsory, but it's something we highly recommend. Ona tūlanga ia e pui ai tātou le aloa ngai luma. Leng, tu mai le tātou ngana fo I le lo no winga I le wha malo sia I lalo le tūla fono. Ia ai matua I whautuaina lo tātou tunu nei e whaime ia. E wai, e ka koe fo I mele upule le risk. E le ilo e sisi. E le isi singa mawhau winga lo longa ia talua I nei ia Emele. Nei ma se singa mawhau winga ngā meo lo longa le. Wa ke inga ia inga I mangi le se le walolo vai. Ya se ele ingi me ngi vai kafe ke kele le ini tulanga fape. Ya a faila ele ile insurance ole fale la le a o la wa mai ona tuto. Ya longo winga ele si me ko mfinga fai. Ia o tūlanga lava nai ai e ofo iau insurance ia e fautuaina lava ia malama po ai o yaini exclusions ala insurance policy e le malama ma na ia le fasili ona o isi taimi pe la insure ai le o malama tatou po ai inga o tatou insurance la ia so o le situlanga le ba ai po ai le advice le insurance la ia o taimi nei ia make sure tatou te malama I tūlanga ma ona ia inga ia o ai taimi fai se claim e lai te malama lei po mea lai me whaina e claiminga under your insurance policy. Le link malo va tanya Emele ya tonu wala mlam fai uia le tātou polkala me fo le vaenga le fiafi ya o ani si vaenga e ao lavo na sila fia le tātou tonu wa le fo linga mai e le tātou savalinga o le rito sang a tonu le vaenga so fo ya o le tātou polkala me muli le ya ko ngoi unga fai maska ko papa kiu vui le ka ko fa ma vai le ga vai so fo Ia oi foi ka nga ma ia vo singa nga excuse fa yespak kiu la ko ia pe pa ese pangu champagne que pispisoi. Ia mana ia fa fonga na la tunu le ia fiafia fa aftai lava ele mamalo le tunu ile to vili mai ma le amana ia fo io fautuanga ma tatu tala noanga and I believe o le te lele o ngā le tatu pokalame se umano ona wa iai lava wa fa atupu manatu ile mamalo le tunu I mea uma ese o le tūlanga o le mea tau Fale so
Ai ese fasili, feel free to call me o la numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, o valu fa, valu o emaili mai on emele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ja, vele nei no mole tuelenga fa tangi mele mole tatu filo inga fo le riva ngol fiafi. Ja, mo pele malo sule tino wal jo tuai na le tatu tru. Ja, o a inga fa befo ile kale sia ai te jole tuolo so fu. Ja, mo so man to wala nava yeso fo. Tatu to fa tampa ye lungo pe mo ngal wal. Ja, ma wi tele la ngan tu fa ngol yeso o luma dai nei. Ja, ai tatu filo ya ile lo fo la ngal le yo le tua fa so fu ye. Ja, fa so fu. Le Valtuia Emele Palamo le loan market te peo fa fonga chile tanto tro le rivango le fiafi o le olu fitu valu tolo fitu valu fa valu o numero telefoni olu fitu valu tolo fitu valu fa valu o ye le numero le telefoni e te maua yailana tu tua o le wa joe family of me